அட போச்சே. ஹாய்டா. ஹாய். ஹலோ. அவன் என்னத்தையும் தின்றான். புரோட்டீன் பா. வெரி குட். அவர் என்னதான் உன் தலையில இருக்கு? ஹேர் டவல்டா. என் அழகான நீல கூந்தலுக்கு ஹேர் டவல். Looks like a dead cow set on your head. That's all. It is a panda face. Panda face. It's like a beep face da. அது ஓ மூஞ்சிடா. I have to beep. உன்னை பார்க்க மாட்டேங்க, நிறைய பீப்பா வருதுடா, பிபியும் ஏறுதுடா. Calm down. பிபி ஏறி இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லவும். ஆமாண்டா, சொத்தாக்கா நான் வேதாள மாதிரி அப்படியே உன்னை சுத்தி உன் முடிய பிப்பேன்டா கொய்யால. இவள் ரோல்னு சொல்லலாம் திருப்பியும். யாடா. Anyways, welcome back to another episode of Vada Poche. I hope you all had a very good week. If you all don't have a very good week, அது உங்க ப்ராப்ளம் தான். Oh, what a quote by Sharif. And I hope you all enjoyed the previous episode. அது நம்ம ப்ராப்ளம். Wait. Jawar, did you enjoy the previous episode? Yeah, I enjoyed. What did we talk about? Topic suggest பண்ணதே நான் தான்டா. அதான் என்ன டாபிக், என்ன பேசணும்? நாள் வாரம் 4 days work week. சரிடா. Right, so இந்த வாரத்தோட டாபிக் வந்து டாபிக் இல்ல, ஜவர் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும். எப்போ உனக்கு கல்யாணம்? உனக்கு 31 வயசுல தானே கல்யாணம் ஆச்சு. 30 technically. 30. This year is 32, right? 33. 32. This year 32. டேய் நிக்கா எப்ப நடந்துச்சு? 31ல தான் நடந்துச்சு. 30. But the year 30. 2021 31 lah. அப்ப ஓகே. சோ டெக்னிக்கலி நானும் டைம் வாங்கிட்டு இருக்கேன். பாப்போம் நாள் இருக்கு. சோ இந்த கேள்வி கேட்டோன்னு லைக் டு யூ ஃபீல் ஏதாச்சும் ஒரு எரிச்சல், ஏதாச்சும் ஒரு லைக் ஏன் எப்படி கேக்குறான், மைண்ட் இஸ் ஓன் பிசினஸ்னு லைக் தோணல உனக்கு? ஆமா, கேக்குறவங்களாம் வயசாவங்க இருக்காங்களே, அதனால ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க் உங்களுக்கு சாவு இப்ப. உங்க நேபர் உங்க கூட படிச்சவங்க இறந்து போயிட்டாங்க, நீங்க மட்டும் உயிரோட இருந்து உயிர் வாதனைய வாங்குறீங்களே. நான் ஏதாச்சும் சொல்றேன்னா இந்த பேண்டா மண்டைய ரொம்ப தான் பேசுறான். சோ நேயர்களே, இந்த வாரத்தோட டாபிக் வந்து why is there stigma on, ஏன் இந்த சொசைட்டில ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்கு for young adults to get married so quickly or after a certain age. அது பத்தி தான் there's a pressure. Yes, pressure னு சொல்லலாம். So அதை பத்தி தான் we are just going to have a light discussion. So before we kick off, we just ஒரு disclaimer, இது வந்து just all of our opinions and our personal experiences only. இது actually we don't mean to offend or make fun of anyone. யாரையும் செத்து போக சொல்ல, ஆனா என்கிட்ட கேக்குறவங்க மட்டும் இறந்து போயிருங்க. I see. எனக்கு ஒரு கேள்வி இந்த டாபிக் போறதுக்கு முன்னாடி. ஷரீஃப், நீ இதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஏர்போர்ட் அனௌன்சரா வேலை செஞ்சிருக்கியா? ஏன்டா? இல்ல actually அந்த ரிதம்லயே பேசுறானே எனக்கு. இல்ல no, actually funny story வந்து NSல வந்து some of my postings were go to the operations room in so I'll get calls from some of airport staff. So அந்த டோன்ல பேசுவேன். இல்ல அந்த மாடுலேஷன்லயே பேசுறியே, அதான் எனக்கு கொஞ்சம் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். காலை மணி 8 ஒலி 98 செய்திகள் வாசிப்பது உங்கள் சேண்டோல் பாப்பி. ஆனா பாவி எங்க இருக்கு இந்த டாபிக். சாரி, மறுபடியும் அந்த டாபிக் போறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் என்னன்னா பேண்டாவை தலையில வச்சிருக்கான், இன்னொருத்தர் என்னன்னா ஹலோ பேண்டா சாப்பிட்டு இருக்கான். இல்ல காபேஜ் ரபிஷ் பீன் கட்டிட்டியா? வெரி குட்டா. டூ லாங் இல்லடா, பார்பர் வேலை நாட்டே இல்ல. சரி ஜவர், எப்படா கல்யாணம்?
இது வச்சுதான் அவங்க just gonna ஓட்டுறா the whole episode. So, ஜாவர் சொன்னதுக்கு முன்னாடி இந்த எபிசோட் வந்து என்ன பேஸ் பண்ணி இருக்க வேணான்னு. சாரி ப்ரோ, எப்போ கல்யாணம்? தெரியலடா, You know. நடக்கிற மாதிரி இல்ல. ஆனா வெளியூர் ஓடி போற மாதிரி இருக்கேன் கன்ஃபார்மா. இல்ல நடக்கலாம் தேவையில்ல, சும்மா உட்காந்து செய்ய வேண்டியது இது வாய மூடுறா எரும மாடு. துப்பி துமுகலாம். தண்ணியில இருக்க வேண்டிய ஸ்பீசிஸ்லாம் ரோட்ல நடந்து போகுது. சரி, நீ என்ன யோசிக்க? கல்யாணம் எப்ப நடக்கும் போது நடக்கும். நடக்கிறத பத்தி பேசுறதா? கல்யாணம் எப்பன்னு சொல்றேன். அதுதான் நடக்கும் போது நடக்கும். சரி, அதை விடு. சோ உன் கல்யாணத்தோட கேட்டர் யாருன்னு சொல்லு, அதான் முக்கிய கேள்வி. டேய், my caterer will be better than your caterer டா. அடப்பாவி, டேய் உன் ரெக்கமெண்டேஷன் I wouldn't use your recommendation டா. ஓ கேட்டரிங். டேய் யாரும் என்ன நடக்க போகுது? I was actually thinking right. எல்லாரும் ஏன் பிரியாணி கொடுக்குறாங்க? சிக்கன் ரைஸ் கொடுத்தா ஸ்டைலா இருக்கும்ல, டிஃபரெண்ட் ஒன். நீ கொடுத்து பாரு. இல்ல 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 இல்ல, அவன் சொல்றது வாஸ்தவம் தான். கல்யாணத்துக்கு ஏன் மொய் கொடுக்கணும்? பேசாம செருப்படியா இருக்கும். நல்ல கேள்விதான். சபாஷ் பாரு. இவன் இந்த உலகத்துக்கு என்னமோ சொல்ல வரான், மெண்டுட்டு சொல்லு. See, like, just ஒரு important இது, like, இந்த எபிசோட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நானும் ஒன்று கேட்கணும். ஜார் கல்யாணம் இப்ப நான் உன்கிட்ட கேட்டடா, உன் குட் நியூஸ் எப்பண்டி? நான் உன்கிட்ட கேட்டடா. இல்ல இல்ல பாரு, குட் நியூஸ் எப்ப? எனக்கு ஏற்கனவே அஞ்சு இருக்கு. வாட் இஸ் அஞ்சடா? ஏதாவது நினைச்சு நீங்க தான் காசு கொடுப்பீங்களா? No problem, macha. We are a bad influence in society, macha. We are a very bad influence in society. Because my auntie also, she married for some time. Then within 1 year, I had to beg people asking, "Oh, hey, next Deepavali, oh, I want to see one little child." And I know when my auntie face really, because now the Kadil, then my auntie was talking to my auntie outside. வெளில இருந்து நான் என் அண்ணன் மூஞ்ச பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், என்ன கேள்வி அங்கே வந்துட்டுன்னு. தென் he come inside, he tell me what she asked for. Then I say, bro, next time we say இது மாதிரி கேட்டா ஏன் அதான் நீங்க தான் காசு கொடுப்பீங்களா, ஸ்கூல்ல கிடப்பீங்களா? முடியாதுல மூடிக்கிட்டு போங்க. Wow man, what a valid answer. பட் எனக்கு இப்போ வந்து நம்ம கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நடக்கிறத பத்தி பேச போறது இல்ல. ஆமா, ஜவருக்கு ஏன் எப்ப கல்யாணம் அதுதான் பேசணும். டேய் ஜவர் எனி டைம் கேன் டு திஸ் பிஃபோர் ஆஃப்டர் வாட் அவர் யாரு? ஆமாண்டா. சோ யா ஜவர் டேய் திருப்பி கேள்வி கேட்காத ஆரம்பிச்சிருவேன். So Javel, we started off by saying that உனக்கு கல்யாணம் எப்ப, but அந்த pressure point உனக்கு ஏன், why does it irritate you? And உனக்கு for disclaimer, for podcast purposes, உனக்கு இப்ப வயசு என்ன, 29 27? Actually, we can ask this both to Bharat and Jawhar. Like, why do you feel the pressure, or like why do you feel ஒரு மாதிரியான? நான் ஒண்ணே கேட்டுக்கிறேன், என்கிட்டயாச்சும் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி கரடி பொம்மை யாரு கல்யாணம் பண்ணுவா? இது ஒரு நல்ல வேலிட் பாயிண்ட். அவன்லாம் ஸ்டாக்லயே இல்லாத ஒரு பீஸ். மச்சான் டேய் அப்படிலாம் பேசாத. ஒரு மேல் கரடிக்கு ஒரு ஃபீமேல் கரடி எப்பவுமே இருப்பாங்க. எனக்கு வாயில பச்சை பச்சையா வருது. ஆனா கரடி கலவி மச்சான், you see, you start your own care bear line da. கலரா டிசன் வரும். ப்ரோக்ளாம் மாதிரி முடி மாறிக்கிட்டு. but I'll make sure my care bears won't have dreadlocks da. அத பத்தி நீ கவலைப்படாத. You see, என்ன பத்தி விடு. But why does that now? So Jawar, you are the one who said that, it's annoying. Yeah, it's an annoying thing. On a serious note, why அந்த வயசுல why does it annoy you? Okay, first of all, I don't think I'm ready. Okay, maybe நான் வந்து இப்போ வந்து my parents பொறுத்த வரைக்கும் they think I'm financially like ready because of my pay scale and everything and stuff. But நம்மளும் ஒரு நிலைமையில ரெடியா இருக்கணும் பாரு, மென்டலா. Like, you're going to be with someone like யுவா பாரு, ஷரீஃபை பாரு. It's not easy, after married life. Think about it. First of all, Yuva is already like having his own place to stay and everything. So he comes with a certain amount of okay. And then Sharif is like staying with his parents. Though that also comes like it's two worlds. Yeah. Then you need to juggle, and then it's not you alone. You see, you have someone. Then you need to worry about your emotional state, whether you're gonna offend them, and then how you're gonna like handle day to day. Like, it's too much lah.
அது வந்து ஒரு மென்டாலிட்டி வந்து இருக்கணும் இந்த பர்சன் கூட வந்து So உனக்கு you're ரெடியா saying இருக்கணும். இந்த வகையான commitment வந்து you need to be mentally prepared to really take on for the rest of your life. Yeah, it's Correct. not 1 day 2 day thing தெரியுமா. And You know, it's not a மத்தவங்க toy வாங்கணுமா பார்த்தோமா போட்டு பிடிக்கல தூக்கி correct. போட்டு போறது. And மத்தவங்க வந்து உன்னை ப்ரெஷர் பண்றது வந்து it's actually really not necessary ன்னு you're feeling. It's not necessary. It's none of their business, buddy. Correct. Okay. Fine. So I think in the conversation, I'm going to be a very neutral point. Even though I'm single, this is a different class. I'm going to take a very neutral point of view. ஏன் தெரியுமா? We are talking from 4 young adults' perspective. So நம்ம வந்து we are not ready as a number perspective. But ரெண்டு பேருக்கு 30 ஆயிடுச்சுடா. Young adults still. I mean, yeah, perspective, yeah, we're still young adults lah. Still young compared adults. to other midlife crisis people. Yeah. I just turned 29. So பெத்தவங்க வந்து they ultimately would want the best for us. They would ultimately want the best for us regardless of what the action is, in my opinion. So அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா இவன் வந்து லைக் கல்யாணம் ஆச்சுன்னா இன்னும் பொறுப்பு வரும், there are certain achievements, certain life goals that he might achieve once he settles down and get married. I'm pretty sure some people think like that. I am speaking from the fact that I had a conversation with my grandmother to a certain extent. So it's the base panida, I know that they would want this. Given this perspective, how would you all react to that? Or maybe let me rephrase the question. Did you all have the pressure? Kalyanam ஆகிறதுக்கு did you all have the pressure, Sharif and Yuva? Pressure இருந்துச்சு. But Okay. I didn't let that get to my head because எனக்கு தெரியும். I know what I want. I am not going to let others really influence me in this decision. So when parents get here, I just I like draw the line really because don't force me in certain things. Nana வந்து I'll just tell you what is it I prefer and what I want to what I want to do. And in the end, actually, I just I somehow just found Shaina, and not through like any formal process, like just அதுவே தானா நடந்துச்சு. So the pressure was there, but அது வந்து I just let it be. I didn't let it affect me, and I just put a mental block for myself when it came to finding a partner lah. So yeah, I let it happen naturally. So to give context, உனக்கு 31 வயசுல தான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. 31 வயசுல தான் உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. Is that considered late? According to that quote unquote pressure, I would consider it actually just nice. 27 to 32 is actually a very nice age to get married. Mata countries, I agree, maybe 25, 26 people men will start to get married. Context வந்து because Singaporean ஆண்கள் வந்து they serve 2 years of தேசிய சேவை. It set you back actually another 2 years. So it's actually ஒரு வாழ்க்கையில வந்து you can say it's a hurdle. So for Indian, okay, in the context of Indian Muslim society, ஆண்கள் வந்து from around 27, 28 to 30, 31 is just the nice age to get married. In my opinion. That's your opinion, and that's so-called unquote. ஒரு general consensus இருக்கு when I just talk to other Indian Muslims. Okay, fine. And what I find is this age range. Yeah. Yuva? எனக்கு அவ்வளவா இல்லை. ஏன்னா நான் வந்து என் ஒய்ஃபோட I was attached since I was 23. ஸோ அந்த வயசுலேயே இருந்து அட்டாச் ஆகிட்டு தென் அந்த கல்யாணம் ஆக போகிற வயசை நோக்கும் போது they still saw that I'm attached, right? ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் அது more or less கல்யாணம் ஆக போகுதுன்னு. ஸோ ப்ரெஷர் அவ்வளோவா வரல. So there wasn't அந்த ஃபேக்ட் நீ வந்து அவங்க கூட வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் யங் ஏஜ்ல இருந்தே இருக்கேன் வார். ஸோ அந்த விதத்தில் நான் தப்பிச்சிருக்கேன். ஏன்னா யாராவது கேட்டாலும் நான் வந்து கேட்டிருப்பேன். ஸோ அது ஒரு விதத்தில் நல்லது தான். ட்ரூ. ஏன்னா I think Sharif made a good point. NS நம்ம வாழ்க்கையில் என்எஸ்க்கு சிங்கப்பூரியன் மீல்ஸ்க்கு 2 வருஷம் கண்டிப்பாக சேவை செய்யணும். தேசிய சேவை என்எஸ் ஒன்லி சிங்கப்பூரியன்ஸ்க்கு தெரியும். ஸோ அது வந்து does it I agree, it does set you back a couple of years in terms of career achievement. Jawar நீ முதல்ல சொன்ன you're not ready financially, mentally, it sets you back. But I have a counter argument to that. It sort of
prepares you mentally for the worst case scenario, in my opinion? Not really. Depends on your vocation, is it? Depends on your upbringing. Okay, fair enough. Fair enough. சில vocation வந்து ஈஸியா இருக்கும், சில vocation வந்து கஷ்டமா இருக்கும். I think NS வந்து prepare you more for workforce rather than just getting used on that many hours a day. Like getting used to being an organization lah. அதே ஒரு வேற இது. So this external pressure, coming back to the point, external pressure that Javar வந்து சொல்லிட்டு இருந்தான்ல, I know ஏன் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, people, when are you getting married? Do you think there's is a sort of capo-ness within people? Capo-na அந்த சிங்கப்பூர்ல இருந்து capo வந்து is an expression to say that how do you say it? It's just but nosy. Just nosy. Yeah, nosy. Yeah. Is that a necessary pressure? ஆக்சுவலி நான் அந்த விதத்தில் சொல்ல மாட்டேன். இட்ஸ் நாட் நோசின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன் தெரியுமா, சில பேர் வந்து எஸ் ஐ அக்ரி, சில பேர் சும்மா கேட்கணும்னு கேட்பாங்க. ஓ மாவனுக்கு ஒன்றும் கல்யாணம் பண்ணலையா, ஓ பொண்ணுக்கு ஒன்றும் கல்யாணம் பண்ணலையா. ஆனால் சில பேர் கேட்கறதுக்கு காரணம் பிகாஸ் தே நோ பீப்புள், லைக் பொண்ணோ மாப்பிள்ளையோ இந்த வீட்டில் இருக்காங்க. தே ஆல்சோ ஃபைண்டிங் ஃபார் அ சூட்டபிள் மேட்ச். ஐ திங்க் யுவர் சன் ஆர் டாட்டர் இஸ் சூட்டபிள், ஸோ வுட் யூ லைக் டு கன்சிடர்? ஆக்சுவலி திஸ் ஹோல் அரேஞ்ச் மேரேஜ் இஸ் வேர்ட் டு வேர்ட் ஒன். கம்யூனிட்டி word to word. லைக் ஒரு ஆள் சொல்லி ஒரு ஆளுக்கு தெரியும், ஒரு ஆள் சொல்லி ஒரு ஆளுக்கு தெரியும், அந்த மாதிரி தானே வரும். இல்லாட்டி தெரிஞ்சவங்க மூலியமா வரும். லைக் தெரிஞ்சவங்ககிட்டே நீ பொண்ணு எடுப்ப, இல்லாட்டி தெரிஞ்சவங்க மூலியமா வேற ஆள் வரும். அந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ திங்க் தட் சம் பீப்புள் they genuinely want to ask because they have some contact, but there are some nosy people, and என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் இந்த nosy people are usually relatives. என்னைய பொறுத்த வரைக்கும்ல unnecessary-ஆ வந்து கேள்வி கேட்கறது, or just like to just சும்மா like எப்ப ஒன்னும் நடக்கல, must reply to this kind of people. Okay, bye, walk away. I have an interesting thought process because in the what we term as in the nosy relatives, எப்போ உனக்கு கல்யாணம், எப்போ புள்ள பிறக்கும், அந்த mentality வந்து இப்போதைக்கு we are seeing a very negative mindset among us youngsters and teenagers and some young adults. But I want to like take it back, ஏன் வந்து initially we have this kind of relatives or friends who inquire why you haven't married yet, because முந்தி பாத்தீங்கன்னா it's actually communities were very much smaller, and 50-70 years ago, when you are part of that community, right, you actually have an obligation to the community to contribute to that community. And how do you contribute to how do you contribute to the community? Or one way is like your career, your work. At the same time, it's also building and raising a family. That's how you contribute to the community. So and உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் கேட்கும்போது there is some sort of there is ஒரு like ஒரு sincereness aspect to it back then. So what we are seeing now, right, ஒரு 50-60 years கழிச்சு we come to today, right, the world has become like really very we are much more not I don't know if it's a bad thing or a good thing. We become much more self-centered. It's more about what I want to do. I do not want, it's not really what my society wants or what the community wants. It's more about what I want to do. So இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறவங்க we have this ஒரு negative, we have this like we suddenly have our shields up, when there's எப்போ கல்யாணம் ஆக போகுது, we have this like our mental shield. Why is he asking me like that? It's not, I would say it's quite a rude question to ask when you ask it, when someone is asking you like without any like how to say, we never want preempt you and then someone suddenly come and ask you எப்போ கல்யாணம் or something like that. You it's quite surprising to see the shift of like thought from back then until now. And சில relatives they are still in that back then mentality. They haven't caught up with the times as well. So when they ask, I think some of them, they really feel sincerely they want to help you, because they think that being married and having children is a very important way to contribute to the society as well, right? So Bharat and Yuva, like what are your thoughts from your side of unga thinking lendo, or from your side or your community thinking, your cultural way, what do you have to say or comment on it? Okay, maybe to give context to this, இது cultural context சொல்ல மாட்டேன், இது ஒரு society
society stigma. I think it's two different things. Society stigma வேற, cultural difference வேற. Okay. Society வந்து I think is derived to the times as we adapt to the times as it goes, if that makes sense. So I'm sure there's a society stigma to like, you know, இத்தனை வயசாயிட்டு ஏன் கல்யாணம் ஆகலை, எஸ்பெஷலி பெண்கள். அந்த 30 வயசுக்கு மேலே பெண்கள் இருந்தாங்கன்னா, வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா, ஏன் உங்களுக்கு 30 வயசாயிட்டு ஏன் கல்யாணம் ஆகலை. I've seen this a lot in my circle, or in a circle which I'm exposed to in that sense. I've seen a lot of this. ஆண்களுக்கும் அதே இதுதான், 35 வயசாயிட்டு ஏன் கல்யாணம் ஆகலை. It's ridiculous. ஏன்னா கல்யாணம் ஆகுறது வந்து it's more, they are like what Jawal said earlier, அவங்க சிச்சுவேஷனை பொறுத்து இருக்கு, மென்டல் ஹெல்த்தை பொறுத்து இருக்கு, financial stability, emotional stability, all this comes into factor in current context. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பெற்றவங்க எப்படி கல்யாணம் பண்ணாங்க, அந்த situation completely. All these are derived through society's pressure. So என்னை பொறுத்த வரைக்கும், if you're ready to get married, yeah, go ahead. If people are coming and telling you, ஏன் கல்யாணம் நடக்கல, I mean, yeah, you got two options. Tell them off or just smile and walk away. It's up to you, but don't be afraid to tell them off. That's what I would say. Diplomatic answer is papo. You are? Yeah, I mean, அந்த நீங்கள்லாம் சொன்ன ப்ரெஷர் வந்து நான் பார்த்ததுல இருந்து எல்லா சொசைட்டி, எல்லா கல்ச்சர்ஸ்லேயும் இருக்குது. இட்ஸ் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டு ஒன் சர்டன் கல்ச்சர். ஸோ அது வந்து பொதுவாக நடக்கிற ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லலாம். பொதுவாக நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் நிறைய பேருக்கு. பிகாஸ் அவங்க வந்து சில நேரம் அவங்க லைஃப்பை பார்த்துருப்பாங்க, ஆனால் திடீர்னு வந்து யாரோ எல்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டூபிட் கேள்வி கேட்பாங்க. தென் உங்களுக்கு பிளான் இருக்கும் ஃபார் யோர் ஓன் லைஃப், அண்ட் தென் யூ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் டு தேம் ஆல் திஸ் அண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் ஆளுலா. பட் ஐ ஃபீல் இது வந்து காலகாலமாக எல்லாரும் கேட்குற கேள்வி தான். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ திங்க் இட் ஒன்ட் ஸ்டாப். அண்ட் தென் லைக் ஏதாவது நடந்தால் அடுத்த ஸ்டெப்பை பற்றி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் இதில் பிரச்சனை என்னென்னா, பீப்புள் ஜஸ்ட் டோன்ட் மைண்ட் யுவர் பிஸ்னஸ். உங்களுக்கே 1008 பிரச்சனை இருக்கும். இதுக்கு ஏன் நான் கல்யாணம் பண்ணுறேன்னா என்னென்னு உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆக போகுது? அதுக்கு if they can answer me right, I will answer them properly. Yeah, it comes back to my point where back then it's actually people really ask because they are sincere, and it's like a community kind of thing. It's a very communal thing. Now we are much more like, you know, நம்மளோட own தனி silos-ல இருக்கோம்னு சொல்லலாம். Yeah, so it's the question when they ask, it's actually a bit misplaced. Yeah. And I think இதனாலேயே நம்மள பெற்றவங்க, நம்ம பெற்றோர்கள் வந்து they pressurize us. Yeah, pressurize us. You know why? Because their friends will ask them. Yes. That's why அதனாலேயே right that the parents will feel pressure. Then the parents நம்ம ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிற parents then அவங்க வந்து நினைச்சிருப்பாங்க they didn't do their job properly. Yeah. Everything like that. As a parents, right, ஒரு புள்ளைய வளர்த்தோமா, ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்தோமா, அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறது தான் லைக் ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து it doesn't show like that they have fulfilled their parent, like, you know, ஒழுங்கா ரேஸ் பண்ணி அவங்க வளர்ற அந்த சொசைட்டினால I understand generation is but like that. நம்ம என்ன சொல்றேன்னா, இப்ப இந்த காலத்துல வந்து I think it's more than that already, and some parents now different lah, a bit more. It's different already. Yeah, and some parents are still a bit backwards because they haven't really mix around much, and I think I don't use the word backwards. I disagree. Yeah. I completely I think it's just disagree. a generation thing. Yeah. I'm telling you, ஏன் தெரியுமா, நான் வந்து 4 ஜெனரேஷனோட வாழ்ந்துருக்கேன். என் கொள்ளு பாட்டியோட நான் பழகிருக்கேன், வாழ்ந்துருக்கேன். என் பாட்டியோட I live with my party, my parents as well. இவங்கெல்லாம் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கல, all arranged marriage, bro. Exactly. So I completely disagree on what Java said in that sense. I won't say it's backwards. You cannot project our standard of moral today on what happened 50, 60. It's very wrong thing to do. Social media has a part to play in this, 100%. And we as a generation, I think we are a bit more selfish compared to our previous generation. I agree. yes, it is true. We are selfish because it's our life.
I would say is selfish. Maybe okay. It's a good word. It's a better good word will be very egocentric. No, சொல்லலாம். That is We are not more better word. focused. No, egocentric is more towards whatever we think is more towards our own needs and Yeah, wants, Yeah. more than the community needs and wants. yes I wouldn't even say community, like within parent Within society or your Yeah. relatives, family Yeah, and okay. see, like my parents are thinking of like, oh, Adutha, how does my lineage work? The word lineage comes in here in that sense. Yeah. Pause is like lineage. Lineage. லைன்ல நிக்கிறதுக்கே எனக்கு அது- சுது Yeah, yeah. Lineage. லைன்ல நிக்கிறதுக்கே எனக்கு கால் வலிக்குது. உனக்கு சும்மா நின்றாலே கால் வலிக்கும். டேய் நீ முதல்ல முடிய கட்டாம இருக்கடா, cannot டா. தோப்பா முடிய அறுத்து வைடா. all right ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன் வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா, ஜவருக்கு எப்போ கல்யாணம்ங்கிறது இதுல கேட்டோம். It sort of derived into something as an episode. It is what it is now. நேயர்கள் வந்து கண்டிப்பா இந்த ப்ரெஷர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. certain age கல்யாணம் எப்போ இல்லாட்டி ஒரு certain ageல ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. Yeah, so like I said, tactfully answer the question. You can be rude, you can be jovial, அது வந்து உங்க இஷ்டம். But this is a disclaimer, we are not advising against getting married. yes Please don't. Why would I recommend? just a disclaimer, நம்ம பாட்காஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ப்ளீஸ் டோன்ட் சே இவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. No, we never said that. கல்யாணம் ஆகி நல்லா இருக்கிற 2 பேரை நம்ம குரூப்ல இருக்கானுங்க. யுவாவோ ஷரீஃபோ எவ்வளவு சிரிச்ச முகத்தோட இருக்கானுங்கன்னு பாருங்க. Very tiring and sleepy. போடா. There are benefits to getting married. That I have to say. With that, I want to wrap up with one final question. ஜவர் எனக்கு எப்ப கல்யாணம்? நினைச்ச முண்டோ. அட போச்சே.